students, நம்முடைய subject name Java programming. Okay, so Java programming இதை பற்றின ஒரு introduction video தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். So before going to the video straight away, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன programming languages படிச்சிருக்கோம் throughout this course அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா C, then C++, now Java. Okay, so already we have come across a procedure oriented programming which is an example of C. Then we learn object oriented programming techniques in C++, and now we are going to see Java. Okay, முதல்ல Java na enna? What is Java? So Java is a programming language and a platform. Okay, it's a high level, robust, object oriented and a secure programming language. It was developed by Sun Microsystems in the year 1995. James Gosling is known as the father of Java. Before Java, its name was Oak. Since Oak was already a registered company, so James Gosling and his team changed the name from Oak to Java. So Java being it's a programming language. Simply we can say it's a platform independent language. It's a high level language. It's a robust, object oriented and secure programming language. So first of all, we should know what is high level language. So நம்முடைய program நார்மல் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல எழுதுறது எல்லாமே ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். ஸோ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் எதில் எழுதிட்டு இருந்தோம்? டைரக்ட்லி இன் மிஷின் கோட், தட் இஸ் zeros and ones. Then come assembly language where we used mnemonics. But even though mnemonics இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் அ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். அதுக்கு அடுத்து வந்தது தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். நார்மல் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுத ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், பட் மிஷினால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நாம் எழுதக்கூடிய அந்த சோர்ஸ் கோடை machine language மாத்திரத்துக்கு we need the help of system software such as compiler and interpreter. So the compiler is one which converts our source code to machine code. So Java அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a high level language. So இதில் இருக்கக்கூடிய syntax, இதில் இருக்கக்கூடிய Java character set எல்லாமே normal English words. அதுக்கு அடுத்து it's robust. Why Java is a robust language? ஏன் Java is a strong language அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா it has powerful compile and runtime checking mechanism. So மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல சில டேட்டாவை ஒரு டேட்டா டேட்டாவுக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்றப்போ அதெல்லாமே எரரா கூட காட்டாது. whereas in Java it's not the case. So it has strict compile time as well as runtime checking mechanism. It has automatic garbage collector. So Javaல எல்லா விஷயமும் பாத்தீங்க அப்படின்னா டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன். ஸோ அப்படி நம்ம டைனமிக்கா அலோகேட் பண்ற மெமரியை நம்ம ஃப்ரீ பண்ணணும் கிடையாது. Java runtime system automatically frees the memory created by us. So it does not allow us in any memory management problems. Third is object oriented. So object oriented na enna? So generally Java is a object oriented programming language nu solrom. So object oriented na enna? So what are all the concepts that makes Java a pure object oriented language or true object oriented language அப்படினு பாத்தீங்க அப்படின்னா we have classes and objects, data encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism, dynamic binding, message passing. இது எல்லா விஷயமும் சேர்ந்து Java ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா மாத்தி இருக்கு. ஓகே, சோ முதல்ல இந்த கான்செப்ட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது பாத்துருவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளாसेस அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த கீவேர்ட் கிளாஸ்? சோ எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா we have some primary data types to store data. சோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்றப்போ நமக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப்ஸ் மட்டும் பத்தாது. சோ we need to create our own data types. சோ அந்த டேட்டா டைப்ஸ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது? using the keyword class. So class is the keyword which allow us to create a new data type, that is user defined data type. Then instance of class is known as objects. So Java la everything is object oriented. So every method resides in the class. Even the main method resides in a class. And ஒரு problem நம்ம சால்வ் பண்றப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம டிசைன் பண்றப்போ ரியல் டைம்ல எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடா ஃபேஸ் பண்றோமோ அதை அப்படியே நம்மளால கோடிங்கா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். Okay, then comes polymorphism. So what is polymorphism? It's a Greek term. Poly means many, morphism means forms. So one interface, multiple forms. So Java does not support operator overloading, whereas it supports function overloading. Okay, it's a kind of polymorphism. Example of compilation polymorphism. Then inheritance. So what is inheritance? The mechanism of deriving a new class from the existing one is known as inheritance. And Java supports many types of inheritance such as single inheritance, multi-level, hierarchical inheritance, and it does not support multiple inheritance directly, whereas it is achieved through the concept of interface. Okay, then comes the concept of dynamic binding. So what is binding? Linking of a method call to its definition is known as binding.
You have two types of binding, static binding and dynamic binding. When the linking is based on compile time, it's known as static binding, and when it is done on runtime, it's called as dynamic binding. Okay.